ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা চালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত চুনকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে ক্যাম্পাসের এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। মিস্টার জেকব বার্লিন এই শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিশদ শেখাবেন। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। ঐতিহ্যবাহী চুনকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি 1972 সনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে ওই স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা 3000-এর উপরে। শিক্ষক শিক্ষিকা হচ্ছে 88 জন এবং তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হলো 20 জন। এই প্রতিষ্ঠানটি কেরানীগঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে জড়িত আছে। স্কুলের ফলাফল সন্তোষজনক, 18 জন জিপিএ 5 পেয়েছে। তো কেরানীগঞ্জ উপজেলার মধ্যে আমরা তৃতীয় পজিশনে আছি। আমাদের একটা সুন্দর মাঠ আছে এবং চতুর্দিকে বাগান আছে। এখানে ছেলে মেয়েদের খেলাধুলা এবং পিটি, আমরা বিভিন্ন খেলাধুলায় মানে উপজেলা লেভেলে আমাদের স্কুলের মেয়েরা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত গেছে। ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিক দিয়েও আমাদের মেয়েরা অনেক এগিয়ে আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য একজন নাচের টিচার এবং গানের টিচারও নির্দিষ্ট করা আমার নিয়োগ দেওয়া আছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমাদের স্কুলের থেকে পাশ করা বেশ কিছু স্টুডেন্ট যারা এখন বর্তমানে ইউনো, তারপরে বুয়েটের টিচার, তারপরে অ্যাডভোকেট, মানে সরকারি পর্যায়ের বড় বড় কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত এখনও আছে। এবং ভয়েস অফ আমেরিকা যে অনুষ্ঠানটা করছে এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ, যে এটার দ্বারা আমাদের ছাত্রীরা উপকৃত হবে, এটাই আমি আশা করি। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে নিলাম প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। আগে বলেছিলাম যে আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে চলে এসেছি। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও সবারই অনেক ভালো লাগছে। আমাদের আজকের ক্লাসে পুরোটা সময় জুড়ে তোমাদের সাথে থাকবো আমি মাসুক সিদ্দিক। এছাড়াও রয়েছে আমেরিকান ইংলিশের মেন্টর মিস্টার জেকব বার্লিন। এখন আমরা পরিচিত হব তার সাথে। মিস্টার জেকব বার্লিন, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Good morning. How are you guys doing? My name's Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I grew up in the Washington, D.C. area. I'm excited to teach you guys English today. Let's get started. এবারে আমরা পরিচিত হব তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ শহীদুর রহমান স্যারের সাথে। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হাউ আর ইউ স্যার? Very nice. Sir, would you like to say about our show English for You? We are very proud being a host of you, and it is very unforgettable event that we have got the chance to participate these kinds of English competition. That means we are going to learn what is the difference between American English and British English, and our students also have got the chance to introduce themselves with these two kinds of English, and they have got a chance to gear up themselves how to speak English fluently and how to interact each other. So this is an unique opportunity for us to be host of these kinds of programs. Thank you, Voice of America and RTV. Thank you so much, sir. Students, ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে একটি বই দিয়েছে। সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বই থেকে তোমরা আমেরিকান ইংলিশের অনেক কিছু জানতে পারবে এবং একই সাথে এই বইয়ের একদম পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে তোমরা চাইলে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ কর্তৃক নির্মিত অনেক আমেরিকান ইংলিশের ভিডিও পাবে, যেগুলো দেখে তোমরা খুব সহজেই বাড়িতে বসে তোমাদের আমেরিকান ইংলিশ চর্চা করতে পারবে। এবারে
আমরা যদি ক্লাসরুমে আমাদের সেই ভিডিও দেখে চর্চা শুরু করি কেমন হয়? যাবো আমরা ভিডিও দেখতে? ওকে, আমরা শুরু করছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। We are back with Anna and Caroline and the bees. Last time, Anna was afraid. I'm not afraid of bees. But Caroline is helping her to stay safe. Look at sentences that start with if to find more conditional sentences. Remember, type 1 conditionals use the present tense and will, and type 2 use the past tense and would. Now, let's find out what happens with Anna and the bees. I have a feeling that your fear of bees will be gone soon. There are things beekeepers do to protect ourselves. For example, we wear protective clothing. This is a beekeeper's veil, suit, and gloves. There are other things we can do too. If I use the smoker, the bees will stay calm. Let's use smoke. Lots of smoke. Okay, Anna, that's enough smoke. Another thing you can do is stay calm. Okay, when I lift the frame, you will see the bees. I'm ready. Let's do this thing. Okay, let's put on our protective clothing. I will carefully take out a frame. This is where the bees live. There are worker bees, drone bees, and the queen bee. The bees have different jobs. The queen bee lays the eggs. The worker bees collect nectar and pollen from flowers and bring it back to the hive. Then they make honey. There are so many, and they are so busy. Now I know why we say, busy as a bee. Good job, Anna. Caroline, bees are beautiful and important. If I wanted to help the bees, what would I do? Great question. You can plant native flowers that bees like. Here's a book to help you know which ones to plant. Oh, it's a beautiful book. And look, it tells you which bees like which types of flowers. It also tells you how the flowers affect the flavor of the honey. Flowers make a big difference to bees. If they don't eat, they won't live. Buying local honey also helps the bees. If you want to help bees, do those two things. I learned a lot about bees. Hey, if I worked with bees, I would not need protective clothing. Guess what? That was a type 2 conditional. And I heard a type 1 conditional too. If they don't eat, they won't live. Thanks for the book, Caroline, and the bee puppet, and for teaching me about bees. Look, I'm not scared. Good job, Anna. If you ever want to see the bees again, I'll be here. You have my business card. I'll let you see yourself out. Thanks, bye. I will plant tons of flowers. So, if you want to learn more about bees, visit your local beekeeper like Anna did. Maybe you can try some local honey too. Now it's your turn. Practice making conditional sentences. That's type 1. Welcome back from the video. Students, have you understood? Yes! Who want to explain this video? Thank you for giving me this opportunity. In this video, we watched that Anna was afraid of bees, but Caroline is helping her to stay safe. They are talking about how to protect themselves. Caroline says, for example, we wear protective clothes. Later, they put on their protective clothes. A few moments later, we can see Caroline will carefully take out a frame and says, this is where the bees live. She also says that there are worker bees, drone bees, and the queen bee. Also say various things about bees. At one point, Anna realized that bees are beautiful and important. And I'm so thankful to Caroline for teaching her about bees. Also, bees are thankful to Anna. Also, bees showed Anna the metro way. This video also contained conditional sentence. Type 1, for example, type 1 conditional, if they don't eat, they won't survive. Type 2 conditional, if I worked with bees, I would not need protective clothing. Thank you. Thank you. Sit down. এবারে আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ শহীদুর রহমান স্যারের কাছে। স্যার, would you like to explain this video for the students? By watching this video, students or the people who are watching this video, they can able to understand the function of bees and how to they are working, how to make a beehives. There are three kinds of workers here: workers bees, drone bees, and the queen bees. So they are
too much industrious. How to make the bees? There is a lot of works, and they are working to make their hives. And how we can protect ourselves from there is some instruction about it. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্টুডেন্টস, এখন তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে আমরা এই ভিডিও থেকে কি দেখেছি। তোমরাও আমাদের সাথে শেয়ার করেছো এবং স্যার বলার পর সেটি আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবারে কি আমরা সেকেন্ড ভিডিও দেখব? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় ভিডিওতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য সেকেন্ড ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Let's continue our exploration of vowel sounds. If you want to reduce your accent or sound more like an American, it is worth paying careful attention to the differences between vowel sounds. A nice place to start is with developing your ability to recognize the vowel sounds. So, let's do an activity with two sounds we have explored in recent video. In International Phonetic Alphabet, or IPA, they are written like this. And U appears in words such as good. U appears in words like food. So, we have our two vowel sounds, and U. You will hear me say two words. Listen to what I say. Think carefully about the vowel sounds you hear, then say the words. Let's start. Blue book. Now think carefully about the vowel sounds you heard. Which word had which vowel sound? Now say the words blue book. The first word, blue, involves the U vowel sound. The second word, book, involves the vowel sound. What is a blue book? A blue book is a kind of special book used on writing tests in the United States. But now you know the term is also interesting because it has two similar but different vowel sounds. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Students, have you understood? Yes! Who want to explain this time? In this video, we can see that John Russell introduces us, or more likely points out, two types of pronunciations. One is and the other is u. He shows two examples of blue book. Blue uses the pronunciating word like u, and the book thing is about book. We can also go with other examples like who, there is u in it, and food with also u in it. But there are also, that's all. Thank you. Sit down. ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি এবার তাহলে মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার জেকব বার্লিন will explain this video for you. Great. So today we learned the importance of vowels in our pronunciation, and we did a fun exercise. I also want to do a similar exercise with you to illustrate the different ways E or I can sound. Let's get started. I'll write some words on the board. So, in this list of words, we have very similar words that have very different vowel sounds. And these are common words that we all use in English, and I often hear them mispronounced. So, I want to practice these words, and I want you to pay special attention to the vowel sounds. After I say it, I'll point to you, you'll repeat after me, and then I'll ask for a volunteer to read all the words, and we'll pay attention to their vowel sounds if they can say it correctly. Ready? Sick. Sick. Seek. Seek. Still. Still. Steal. Steal. Ship. Ship. Sheep. Sheep. Okay, so these are commonly mispronounced words because of the vowel sounds, and we have to pay special attention to the vowel sounds so it doesn't sound like we're stealing something or we're riding a sheep. Lots of mistakes like this can happen, and they're fun to learn from your mistakes. Back to you, Mashuk. Thank you. ভাষা শিক্ষা যদি অনেক বড় একটি সমুদ্র হয়, সেই সমুদ্রে অনেক রকম মিল যেমন থাকে, কিছু অমিলও থাকে। এরকমই কিছু অমিল নিয়ে এখন মিস্টার জেকব বার্লিন কথা বলবে। সেটি হবে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে এবং কিছু পার্টিকুলার এরিয়াতে সেই অমিলগুলো। আমরা চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে, প্লিজ। Thank you guys for your participation so far. Now we're going to look at two common types of Englishes in the world, American English and British English.
we're going to look at some of the common differences between those. We'll look at some vocabulary differences, spelling differences, and pronunciation differences. Let's get started. So I wrote some of the common vocabulary differences on the board. For British English, teachers and students often say exam, but for American English, they usually say test. Good. And for grammar, the important period or full stop. Full stop is British English. Period is an American vocabulary word. Okay, now it's your turn. Who has some examples they want to share of vocabulary differences? The British use flat. On the other hand, the American use apartment. Wow, nice. You can sit down. Thank you, guys. Okay, let's look at some spelling differences. Now I have some spelling differences on the board. Organize, British spelling ends in SE. Many of the words that end in SE in British spelling end in ZE in American spelling, or as British speakers say, ZE. Okay, another word, tire, YRE, British spelling, and oftentimes, not always, words that have YRE in British spelling have IRE in American spelling. Okay, now it's your turn. Who wants to share some spelling differences? Yes, ma'am. British spell COLOUR and American spell COLOR. Perfect. Thank you. You can sit down. Good job. Okay, so last we'll look at pronunciation differences. So now we're going to look at two common words that are pronounced differently in British English and American English. One common part of any word, the vowel A, is pronounced usually differently. I'll say it with the British accent and then point to you, and you guys repeat after me. So British accent, can't. Can't. American accent, can't. Good. Okay, here's another one. British accent, here. Here. American accent, here. Here. Okay, now it's your turn. Who has some examples of pronunciation differences? Yes, ma'am. The British pronounce kha. On the other hand, the American pronounce khar. Very good, very good. All right. You can sit down. Okay, that was another good example of that A vowel sound being differently pronounced differently. Okay, thank you guys so much for your participation. থ্যাংক ইউ। সকাল থেকে শুরু থেকে আমরা অনেকগুলো বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে শিখেছি। আমরা ভিডিও দেখেছি, আমরা স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। এখন আমাদের সময় হয়ে গেছে সেই জিনিসগুলোকে একত্রিত করার। আমরা এক জায়গায় করে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলবো একে অপরের সাথে, এবং সেটিও বলবে তোমরা এবং বন্ধুর সাথেই। স্যার, who will take part in this segment? Who are interested to take part this segment? Almost they all are interested. Sir, call our first pair. Our first pair, Sinfa and Nusrat. Hey Sinfa. Hi, how are you? Great. Hey, have you heard about ChatGPT in education? A little bit, but can you tell me more about it? I have been reading about it, and I'm curious about the merits and demerits. Well, one advantage is accessibility. ChatGPT can provide instant answers, explanations, make it easier for students to learn at their own pace. You're right, it can be a helpful tool for personalized learning, tailoring content to individual students' needs and abilities. And it's available 24/7, which means students can get help or information outside of regular class hours. Yes, but I've heard some concerns about over-reliance. Some worry that students may get too dependent on it and lose their critical thinking abilities. That's a valid point. I can also lead to plagiarism issues if students use it to generate assignment without understanding the contents. There's also the issue of data privacy. Using AI for education means student data could get used in ways they might not be comfortable with. True, data privacy is a major concern, so it seems ChatGPT has its merits and demerits. In education, balancing its use is key. I guess you're right. It's all about maintaining the right balance and ensuring its complements rather than replacing traditional teaching methods. Okay, that's all. I think I should go home. Bye. I should also go. Bye. Sir, call our second pair. Our second pair, Nadia and Nadira.
Hey Nadira, how are you doing? Pretty much well. What about you? I'm also good. Actually, I'm thinking about the importance of learning English. Have you even thought about how important it is to learn English in today's world? Oh, absolutely. English is a global passport. It opens doors to so many opportunities, especially in international communication and business. Totally, it is a language of science, technology, and diplomacy. Plus, it is a must-have skill for traveling and connecting with people from different cultures. And don't forget the internet. Most of the social content is in English, and learning this language gives you access to a vast sea of knowledge and entertainment. Learning English truly is a game changer. It is amazing how it enriches our lives in so many ways. English helps us to have a better life, and no one can prosper without it. Actually, the importance of learning English cannot be described in words. Oh friend, thank you so much for this valuable information. You're most welcome. It's time for our third pair. Third pair. Our third pair is Mohaimin and Safia. Hi, Miss Mohamin, how are you? I'm fine. What about you? I am also fine. Today we will gonna talk about importance of female education. So my first question is, would you please discuss the issue of female education? Sure, it is a very important topic for modern world. What is the meaning of education? Education means the training of a person both mentally and morally. Why is the female education so necessary? The female education is undoubtedly important because an educated nation depends on an educated mother. In a house, a woman plays the most important role. How can a woman play a great role? You know, women were confined to the four walls of their house. In past, their duty was cooking, cleaning, washing, giving birth and rearing up children. But now they are working with men together. How can they be helpful getting education? They can be helpful for building up an educated nation. They can earn money to support the family. Oh, I see. Now I have understood clearly. Remember, to enhance the development process of the country, female education is a must. If you will give me an educated mother, I will give you an educated nation. Thanks for your discussions about female education. You're most welcome. Now, our fourth pair up. Fourth pair, Tanha and Mithila. Hey Rin, where's the late? I have been waiting for you for an hour. Wait, let me breathe first. I was stuck in the bus for 2 hours and it was a painful experience as I got stuck in the traffic jam. Oh, that's really sad. Traffic jam has become a serious problem nowadays for the people of the city. Oh yeah, I'm also bothered with this traffic jam in the city. Yeah, it is killing our valuable time. Still nobody knows when we get released from this nuisance. Exactly. Nobody comes forward to solve the problem. The main cause for this traffic jam is the plying of huge numbers of cars. Yes, during office hours, we find hundreds of vehicles blocking the road. It is mainly cause of overpopulation. Our country has a large number of population. Yeah, and that's why traffic jam is everywhere in our country. We can reduce traffic jam by not overtaking from wrong side, and we should also parking lot in proper manner. Absolutely, friends. So let's spread awareness and advocate for better public transportation. By the way, it's getting so late. We should go right now. Yes, it's also getting so dark. Let's go. Yeah. It's time for our fifth pair, sir. Rafia and Putul or Doll. Hey Putul, how have you been? I'm good, thanks. What have you been up to lately? Not much. Hey, have you noticed how much we rely on computers for educational purpose these days? Oh, definitely. It's amazing how technology has made learning so accessible. I use my computer for research, online course, and even virtual study group. Totally. Plus, the convenience of online research is a game changer. It's like having a library right on our fingertips. Absolutely. Online textbooks and articles make it easy to find relevant materials, assignments. No more flipping the pages in the library. And let's not forget about the video lectures. They bring the classroom experience right to our screens. It's like attending a lecture without leaving our rooms. Definitely. Working on Google Docs or collaborating via Zoom makes teamwork much smoother. It's like having a virtual meeting space for our projects. Plus, educational softwares like simulations and interactive diagrams make complex subjects like science, math easier to grasp. It's like having a tutor on our screens. Do you think that? You're right. Internet is like a treasure trove of knowledge. We can explore various topics from history to art and broaden our horizons with just a few. Absolutely. It's incredible how much computer revolutionized our education. Anyway, it was a great topic about this with you. Let's keep exploring something new ways to learn and catch up soon. Definitely. I'm always up for learning something new. Thank you. Take you soon. Take care and take you soon. এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বের সবচেয়ে মজার এবং সর্বশেষ সেগমেন্টে। সেটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। তোমাদের জন্য সর্বমোট 4টি কুইজ থাকবে। কুইজের প্রশ্ন বলার পরে তোমরা যারা মনে করবে যে উত্তর জানো তারা হাত তুলবে। যে সবার আগে হাত তুলবে তাকে আমরা উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেব এবং সে যদি না পারে
পরের জনের কাছে যাব। আর ইউ গাইজ রেডি? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম প্রশ্নে। চুনকুটিয়া স্কুল কত সালে স্থাপিত হয়? হ্যাঁ, দাঁড়াও। The school is established 1972. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের কুইজ রাউন্ডের প্রথম বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং ইংলিশ ফর ইউর পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় উপহার। এবারে আমাদের দ্বিতীয় কুইজের পালা। তোমরা কি রেডি? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় কুইজে। কালারের আমেরিকান স্পেলিংটা কি? তুমি সবার আগে হাত তুলেছো। The American spell COLOR. একদম সঠিক উত্তর। এবং তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের কুইজের দ্বিতীয় বিজয়ী। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির ইংলিশ ফর এর পক্ষ থেকে এই ছিল তোমার জন্য পুরস্কার। এবারে কত নাম্বার কুইজ? শিওর? আমার তো মনে হচ্ছে যে 4টা হয়ে গেছে মনে হয়। হয়নি? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের তৃতীয় কুইজে। আমাদের থার্ড কুইজ হচ্ছে ব্রিটিশ লিফটের আমেরিকান ভোকাবুলারি কি হবে? কে দাও? একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের তৃতীয় কুইজ বিজেতা এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির ইংলিশ ফর ইউর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। চতুর্থ কুইজটি হচ্ছে আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন বলতে হবে ওয়াটারের। কে? একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের চতুর্থ বিজয়ী এবং তোমার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক শহীদুর রহমান স্যার। তোমাদের এত এত আনন্দ আসলে আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করছে এবং একই সাথে তোমাদের জন্যও কিন্তু একটি উৎসাহের খবর আছে। সেটি হচ্ছে যারা আজকে বিজয়ী হয়েছো তাদেরকে তো অভিনন্দন অবশ্যই, যারা হওনি তাদেরকেও অভিনন্দন এবং তোমাদের জন্য রয়েছে ছোট্ট আরও একটি সুযোগ। সেটি হচ্ছে তোমরা চাইলেই আরও কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারো এবং সেই কুইজ বিজয়ী হয়ে তোমরাও পেতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ এবং আরটিভির ইংলিশ ফর ইউর পক্ষ থেকে প্রাইজ গিফট। তোমরা যদি সেই কুইজে অংশগ্রহণ করতে চাও সেক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনে খেয়াল রাখতে হবে এবং আমাদের স্ক্রিনে যে কুইজটি দেখানো হচ্ছে এটি দেখো। এই পর্বের কুইজ। If you want to sound like a native English speaker, you have to pay careful attention to vowel. Dash বলতে হবে শূন্যস্থানে কি বসবে। বন্ধুরা, উত্তর জানাতে এই পর্বের পুরো ভিডিও দেখো আর সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 4 জানুয়ারি রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে আরটিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি একদমই শেষ পর্যায়ে আজকের আয়োজনের। আমরা চলে যাওয়ার আগে কথা বলবো মিস্টার জেকব বার্লিনের সাথে। মিস্টার বার্লিন, please say something to that student. Thank you guys so much for your wonderful participation. I can tell you guys prepared and also learned a lot in the class. I hope you take what you learned, go home, and have fun practicing English with your friends. All the best on your English learning endeavors. Students, কেমন ছিল আমাদের আজকের ক্লাস? অনেক ভালো। তোমরা মজা পেয়েছো? Yes. শিখতে পেরেছো? Yes. চর্চা করবে? Yes. কথা দিচ্ছ তো? Yes. ওকে, ওদের কথা নিয়ে আমরা আজকে চুনকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চলে যাচ্ছি এবং আগামীতে দেখা হবে আবারও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। তবে সেই ক্যাম্পাস হবে অন্য কোনো ক্যাম্পাস, হবে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।